Good morning, good afternoon, good evening, wonderful people of freedom all over the world. Wherever you're joining us from today, you are highly welcome to this wonderful YouTube platform that gives you only quality news and information on all the matter where they happen for Biafran territory. Please subscribe to this channel if you've not yet subscribed, and make sure you turn on your notification if you want to get notified, because definitely we will continue to notify you so that you will be aware of the incessant killing and all the destruction that is being caused by the Nigerian government in Biafran land. Now, because most of you might not really understand, what is happening in Biafran territory. And because of this, you might not really be moved to continue with the struggle or be moved by what the Prime Minister Simon Ekpa is actually doing. That is why I see some elements coming out openly. People who do not even have the right to speak when the Prime Minister Simon Ekpa is speaking are coming out to say a lot of things against the Prime Minister Simon Ekpa. It is shameful because you do not understand what is happening. Now, there is a current news that is going about how, bandits busted into a church during a church service, I think in Niger State or so, and they killed a lot of people. The biggest question there is, why will these people always go to churches? What business do they have in the church? Is the church their major problem? These are the questions that should be going through your mind. Now, if truly you're being sincere to yourself, why this question is going through your mind, then you will understand the reason why Simon Ekpa Njoko cannot compromise the struggle. How can you come out in this current dispensation, in this current state of the country, zoo in quote, to speak out against the only man who the Nigerian government tend to fear at this point in time? I keep on saying that you people do not know the power behind this country called Nigeria and how they've been able, to dictate some certain things into the mind of the masses. That is why you see the masses do not even have much to say. After all, I thought they said we are in democracy, and when it comes to democracy, the masses are always the ones who have the power. The power lies in the hands of the masses because of the fact that they are many, or haka, But the reality is that because of the tyrannical leadership that we are seeing in the country on a daily basis, the fact still remains that Nigeria still runs a tyrannical government. Dictatorship is ruling, and that is why there is lawlessness, anarchy in the country. If you do not know, you have to know it now. And I will keep on reminding, some of you on a daily basis, Biafra is like the only saving grace you have, except God decide to intervene in other ways. And I'm not going to go into details. These people are ready to Islamize this country, and that is why they are fighting tooth and nail to penetrate into Biafran land. If not for the fact that the guard, the Biafran Liberation Army, how they've been able to continue to guide the Biafran territory, every hook and corner of the Biafran territory, these people would have penetrated. And let me tell you, when they start penetrating and start killing people and start taking over, you know how they operate. They penetrate, they buy, and they take over that particular community. Then they start expanding. Then they go into another place, expand also, penetrate, buy a lot of people, and also expand more.
then this is it if this kind of thing should happen, then it would definitely become a nightmare, because even at some point, you might not be able to say, you might not be able, that Monday sit at home that you have failed to, that you've been hitting against because of your business and all that. You might not be able to even go for that particular business because you will run out of your community. Go to, some states, KD, Kaduna, Niger, Borno, Benue, and some certain area in, I think, Delta State, and see what these people are doing. Then you will know the power of the Prime Minister Simon Ekpa and what he has actually done for all Biafran. But meanwhile, listen to this wonderful broadcast, and do not forget to share this video to as many groups and platforms as possible. Enjoy. When they massacred the Easterners in 1945, Simon was not there. When they massacred the Igbos at Kano in 1953, Simon was not there. The 1966 pogrom in the north, Simon was not there. The 1967-1970 Nigerian genocide war, Simon was not there, and nobody was brought to justice. But from 2021, when Mazi Simon, our PM, took over, the Nigerian terrorist state has thought it twice before taking the life of any Biafran. The Biafran lives now matters. Nigerian terrorists in the military uniform does not go around burning villages because the fear of Mazi Simon Ekpa and the Liberation Army is the beginning of wisdom for them. Sir, you brought Biafra to the world stage where every media house is talking about us with respect. You made us understand the fight for freedom is not all about pouring out in the street with flags. You made us know that we can form government in exile, because they say, follow who know road, so that you know go miss road. What I want to let the world know is that athletes are better fighters because they always have it in mind that the race is not finished until you get to the finish line. So I know that you have enough stamina to get us there, because Biafra is your focus and our focus. Before Mazi Nnamdi Kanu, our leader, was kidnapped from Kenya by the Nigerian terrorist state, he told us to go and listen to Mazi Simon, which we did, and it bettered a lot of freedom fighters that talks, eat, work, and work freedom. A quote from Gerald Seymour says, "One man's terrorist is another man's freedom fighter." So the Nigerian terrorist state call you terrorists, but the rest of the world call you a freedom fighter. You brought hope to us, because now we have Biafran Defense Forces defending our land from all angles. We have our Biafran coin, which is 1-to-1 to US dollar. Our referendum is ongoing. Our registrations for our ID card is also ongoing. We have our Biafran shop. All this made us possible by, all this was made possible by you, our Prime Minister, and the people you have around you also. Time will not allow me to detail all your achievements,
But on behalf of the Spanish Biafran family, we want to say thank you for giving us hope and making us to stand tall anywhere and say, I am a Biafran. Once again, we the Spanish family welcome you. Thank you, our able Prime Minister, His Excellency, Mazi Eba Simon Joko ESN, for coming to Spain. I am your humble rep, Mazi Bernard Mabwezi. You are welcome, sir. Welcome, sir. Devil. Welcome back. And our next item now is the presenting of cola and breaking of cola, and that will be done by Mazi Emeka Victor Udan. Presentation of cola note to our Prime Minister. So, Danny, can you raise up your hand so we bring you on the spotlight, please? Is Udani in the family house there? Is he the one I'm seeing there? Yes, yes. All right. Unmute him. Please unmute your mic. Unmute your mic, Mazi. Am I loud and clear? Yes, you're coming out. All hail Biafra. All right, Biafra. All hail Biafra. All hail Biafra. All hail the United States of Biafra. All hail Biafra. All hail Biafra. Onye ndu, our Prime Minister, and the Kukurugo, Ndewo, Nibia Spain. Please permit me, my big family, because Colonels does not understand another language except Igbo. Onye ndu, Ndewo, Oga dere mma n'ehihie. Dere mma n'abalị. Isi wee kwado ndị ntọrọ ejighị wee bịa Spain. Ekene dere gị. Ọjị ekwe na ọjị. Ọjị eze dị izere aka ekwe na ya. Gaa n'ihu. Anyị gawa n'ihu. Gaa n'ihu. Gaa n'ihu. Ndewo. Ndewo. Chukwu okike Obiọma. A sị na onye ndị wetara ọjị wetara ndụ, onye wetara ọjị wetara ndụ. Onye takwa anụ tatara ndụ. Ọjị nke anyị na-egosi tata bụ maka onye ndu anyị bụ Simon Ekpa Njoko, nke bịara ivisit ndị Spain na mbọchị tata. Anyị na-asị ukwu o ji wee bịa ka ọ ga-eji wee na ya na ndị ntọrọ eji ya n'aha Chukwu okike Obiọma. Anyị na-akpọku ndị ezigbo mmụọ niile nọ na Biafran land ka ha bịa soro wee tọọ ọjị a. Ezigbo mmụọ nke nọ na ntị egbe na-ese, ezigbo mmụọ nke nọ n'ọma mbara, ezigbo mmụọ nke nọ na Oshianeke, ezigbo mmụọ nke bụ na-echekwa ndị Igbo, na-echekwa ndị Biafra n'ugwu na agbọ. Anyị na-akpọku unu ka unu bịa soro tọọ ọjị a. Anụ Spain nke anyị nọ n'ime, ezigbo mmụọ nke nọ n'obodo Spain
unu bịa soro anyị tọọ ọjị a. Nwanne anyị nwoke bụ onye ndu anyị nke ndị iro were tie n'ebe ọ nọ. Ọ ga-apụtakwa n'udo n'aha Chukwu Okike Obiọma. Gị na ndị ntọrọeji gị bịa Spain, unu si wee bịa na unu ga-anachikwa n'udo n'aha Chukwu Okike Obiọma. Onye ndu Prime Minister Maazị Ekpa, ọ ga-adịrị gị mma n'ụtụtụ, ọ ga-adịrị gị mma n'ehihie, ọ ga-adịrị gị mma n'abalị. Ezigbo mmụọ niile bụ ndị nke nọ na anụ Biafra, ha ncha niile kwuru gị n'azụ, anyị na-afụ ihe ha na-eme, anyị na-afụ aka ha n'isi gị, ndị ilu ama mfụta gị. Onye na-achụ gị n'elu ọ na-ada n'ala, ọ na-achụ gị n'aka nri ọ na-ada n'aka ekpe. Ebe anyị si na ọchụ ọkụkụ nwe ada ma nwa ọkụkụ nwee ngwongwo ọsọ ya. Ndewo ndewo. Ọganihu ga-abụ nke ndị Biafra na ndị Biafra gọọmenti n'exile n'aha Chukwu Okike Obiọma. Anyị ga-ata ọjị anụ tata ndụ, anyị ga-ata tata ahụike, anyị ga-ata tata ihe ọma. Chineke Chukwu mmụọ nsọ Chukwu nke Okike Obiọma, enweghị ihe ọzọ anyị na-arịọ gị, enweghị ihe ọzọ anyị na-arịọ gị n'uhuruchi a na-abụghị nnwere onwe anyị. Ụmụ nnụnụ si wee nọ n'elu na-efegharị na-enweghị onye na-enye ha nsogbu. Ụmụ Biafra ji wee nọ na mgbede a n'uhuruchi a wee na-asị gị na enweghị ihe ọzọ anyị na-arịọ na-abụghị inwere onwe anyị, n'ihi emekwere anyị ya n'aha Chukwu Okike Obiọma. Na onye nke na-edu anyị bụ Maazị Simon Ekpa ga-eduru anyị wee duruo ya, mee ya ka o si were kwado ya, ka onye ndu si wee si ya buru ụzọ mewe ya ka anyị na-eso ya n'azụ. Ọkwa otu a ka anyị si wee na-esokwa gị n'azụ, and na anyị ga na-eso gị n'azụ na ọ ga-adịla anyị ncha niile bụ ndị na-eso gị mma n'aha Chukwu Okike Obiọma. Onye ọbụla nke na-achụ gị ma ọ na-achụ anyị, aka ga-asụ ya n'anị n'aha Chukwu Okike Obiọma. Anyị ga-ata n'aha Nna, n'aha Nwa, n'aha Mmụọ Nsọ, n'aha Chukwu Okike Obiọma. Ise. Onye ndu anyị ịfụ na ọjị nwa abụọ na-ịtọ ada ezigbo ihe o gosiri na iji ịbịara na ịbịara ọfụma, ihe ị na-eme maka anyị nwa inwere onwe anyị n'ọdịgo ka o si wee dị, and na-enweghị ihe ga-eme ka o chigha azụ n'otu ahụ isi wee kwu ya gị na onye ndu Maazị Nnamdi Kanu, otu ahụ ka ọ ga-esi wee dị n'aha Chukwu Okike Obiọma. Anụ Spain, unu nọ nso ka unu soro anyị tara ọjị a. Ha atagokwere nke ha. Anyị nwere ose ike, a ga-agba akwa n'ụda ose ike, ada enwere ka esi eme ya. Nwanne anyị nwoke Chukwudị na ihe enu ose ike a, biko wepụ aka n'azụ na ụmụ nwaanyị anaghị afụ ka esi agbawa ose ike. Wepụ aka n'azụ gbawa ya maka ụmụ nwaanyị na-ene anya. Ka agbawa ose ike anụnwa ka ụmụ nwaanyị ada afụ ya. Ebe ọ bụ na Ichie Emeka si mgbawa dị ose ike esobozere ịgbawa ya n'azụ because of ụmụ nwaanyị. Otu a ka ndị okenye si eme, and otu a ka esi agbawakwana ya. Anyị emego omenala ndị mbụ na ndị egede anagoro ọnọdụ n'aha Chukwu Okike Obiọma. Wow. Ndewo onye isi, ndewo. Ọ ya adịrị gị na mma, dịkwara anyị nwa na-eso gị mma n'aha Chukwu Okike Obiọma. Ndewo Maazị Emeka, ndewo. Biko ebe ewagoro ebe I present go Prime Minister Oji, it's now for us to break the collar for the Prime Minister, and we don't break collar with empty-handed.
in our culture. So it's time for us to break the collar. And the Spanish family have already prepared the breaking of collar for Prime Minister, and I'm going to read out accordingly how much each and every one of us used to break collar for Prime Minister. Starting with myself, Mazi Bernard, with family. Me and my family were using 200 euro to break the collar knot for our Prime Minister. Updates come along. Sister Juliet Sharon used 100 euro to break collar for Prime Minister. Another sister, Juliet, Chinyere, used 50 euro to break collar for Prime Minister. Mazi Andy Yeme used 100 euro to break collar for Prime Minister. Mazi JJ Osinachi used 50 euro to break collar for our Prime Minister. Mazi Odinaka Chukwu used 100 euro to break collar for our Prime Minister. Mazi Pascal Chukwu used 50 euro to break collar for our Prime Minister. Dr. Larry Ngoziene used 250 euro to break collar for our Prime Minister. Wanda Sandra used 50 euro to break collar for our Prime Minister. Mazi Onyeka Emafidon used 50 euro to break collar for our Prime Minister. Mazi Chineduike Patrick used 100 euro to break collar for our Prime Minister. Mazi Tony Omezere used 50 euro to break collar for our Prime Minister. Mazi Emeka Victor Udani used 50 euro to break collar for our Prime Minister. Mazi Ike Jetan Okonkwo, 50 euro to break collar for our Prime Minister. Mazi Ndubisi Emmanuel, 50 euro to break collar for our Prime Minister. Mazi Francis Kalu, 100 euro to break collar for our Prime Minister. Mazi Anthony Wolisa, 10 euro to break collar for our Prime Minister. Wanda Happiness Mwabweke, 10 euro to break collar for our Prime Minister. Mazi Asiao Tiuku, 30 euro to break collar for our Prime Minister. Mazi Thompson Aranya, 10 euro to break collar for our Prime Minister. Mazi Jonathan Ndubisi Mwambuma, 50 euro to break collar for our Prime Minister. Mwada Mabel Mwambuma Jonathan, 20 euro to break collar for our Prime Minister. Mazi Hugo 247, 30 euro to break collar for our Prime Minister. Mazi Cyprian Onadike, 50 euro to break collar for our Prime Minister. Mwada Kalista Ijoma Vars, 20 euro to break collar for our Prime Minister. Mazi Donatus Chidel, 30 euro to break collar for our Prime Minister. Mazi Jordan Ryan, 100 euro to break collar for our Prime Minister. Mazi Bennett Okoro, $10, 10 euro to break collar for our Prime Minister. And Mazi De Namdi, 10 euro to break collar for our Prime Minister, all amounting to 1,780 euro for the breaking of collar knot for our Prime Minister from the Spanish family. They won. Zero. If anybody else please want to break collar for our Prime Minister, this is the time. Please raise up your hand and you usher in
to break this kola nut or give kola nut to our Prime Minister. The Spanish family have done their own, and if any other person wants to do that, please, we have the time before we go to the next item. Okay, Maziajere. I want to support my minister also, Mazubo, with 30 euro also to break the kola nuts. Thank you. Thank you. Yeah. Thank you. Mazi Otis, your hand is up. You can speak. Mazi Otis can speak now. You can break the kola for our Prime Minister. Anybody that wants to break yourself, kola, Mazi Otis. Mazi Otis. All hail Biafra. All hail Biafra. There we Great hero. My name is not here. I didn't hear my name, and I break the solar already. Anyway, I have speaking this matter of the solar. From the one I have already done, and I touch 10 euro more. All hail Biafra. All hail Biafra. It will all be included. Another person, BM Mazi Emeka, you're raising your hand. Please unmute yourself and say something. Odogu woke. Agụna Odogwu Ebu Prime Minister woke ike. No. Biafra ekele m unu. Eji m $20 wee na support Honorable Mazi Ugo iji wee wụọ ọjị. Na-etinyekwu ya $10 n'elu ihe. Ndị a support azụtara m Prime Minister anyị ose ọjị on behalf of Adadiora mma Akwugo nwanyị. Jisie n'ike. Prime Minister m ezi nwa Odogwu ka ịbụ anyị hụ gị n'azụ. O gaba n'iru. Dewo. Ndewo. Mazi Emeka, you can speak now. Ndewo. Awatara m ọjị enwe onye kpọrọ m n'igwe si na ya nụrụ ihe na-eme na eji 20 ege mma were asọpọtụ ọjị ngwa. Afọ ya bụ Obinna, Maazị Obinna. Enwekwara onye ọzọ zikwere m ozi n'igwe si na afọkwala ihe na-eme na ejikwe 20 ege mma wee na-asọpọtụ kwa ọjị awa. Afọ ya bụ Maazị Richard. Nwanne m nwoke nke mụ na ya nọ ebe a bụ Chukwudị, Maazị Chukwudị, sikwa na ejikwe 20 ege mma kwa wee na-asọpọtụ kwa ọjị awa, na-asị onye ndu Prime Minister ndewo. Ndewo, Mazi Emeka. Thank you. God bless you. We have another person, Wanda Sandra. Please unmute yourself. You can go ahead with your welcoming of our Prime Minister and say what you want to say. Good evening, everyone. Mazi, our Prime Minister, si alo ye jeko homa. Nichiko kikabia ma. Bayume. Nichiko kikabia ma. Ni Biafra na chani wehe neni. Nuru enyi leka. Ni giudule ndokwa. Yenyi Biafra na choko. Ni ika agukoi, ndu agukoi. Ogo olele. Nike yenyi Biafra na choko. Ekandiro ezuko. Mazi Bernard. Yes. Ni okidokiri kwa. Can hear you, Mazi Bernard. Are you hearing me? Yes. And Mesomachuku legi 20 euro.
Awani okay. Oh no. That's Bernard. Yes, I'm hearing her. Are you not hearing her? 20. Okay. My volume was off. Okay. All right. There were Wanda Sandra. 55 vision. 555 vision, please. You're not calling me. You're not seeing me. Who is there? That's Bernard. Have you taken Ngozi admin Kenya? No, please, no. I've not taken her. Okay, please. Ngozi admin Kenya, please go ahead, please. You have the microphone. Thank you very much. Welcome my PM to Spain. And why men are breaking the kola nut? I want to get small osoji to support Mazugo with $10. So thank you very much. Thank you. We're happy to have you here. Thank you. 555, your mic is open. Please go ahead. My camera. Oh, 555, please. I'm sorry. Hold on. On your camera, please. And any other person that needs the camera on, go ahead and put on your camera right now, please. Don't pass here, pass here. Yes. Thank you. My big PM, may God continue to bless you mightily for this war you choose for us, fighting for our children and our unborn children. May God continue to bless you. Come on, sit It's down. quite true I am not present in Spain now, but there is no way you will visit Spain that I will not give you cola. For this, we will give you cola, me and my family, we will give you cola with a 50 ejema. Thank you, our PM. May God continue to strengthen you. Thank you, brother. Thank you. Yes. Thank you, 55 vision. Thank you, my brother. There were one. Yeah, one. And Sandra, good to see you on your face again. Thank you, sir. Thank you so much. Mazemeka, you're raising your hand. Do you have update? Do you have update, Mazemeka? Or bring your hand down. Am I loud and clear? Yes. Then come and finish your food. Because Adam Wine said actually you go. Okay. Go ahead. Okay. Mina support Sunam with 10 euro. Wow. Thank you. That's very good. Thank you very much. Oh, no, can and Rob. Yes, sir. Talk about it. Ifuga na ndị nwe obodo ebinyigo ụmụ anyị ji ebe ọnụ ndị anyị na-agbala mbọ ndị anyị ji anụ ọgụ ebinyeno ukoro mmụọ. Yes. Fellow Biafrans, I want to use this opportunity without waiting for my turn to pass a very important message this evening to every one of you watching both on this particular Zoom link through this Zoom meeting, or you are watching through different social media platforms where this particular tour or Spain today is being aired live. Every one of you know the predicament of Biafrans within Nigeria. Please, everybody should stay muted, please. Somebody is making noise. The predicament that Biafra people find themselves under the Nigeria enslavement. We have been struggling for many, many years. And